Desidele. Desidele. Can Rinpoche please unmute yourself? Oh yeah. Desidele. 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 Oh yeah. So we are going to start the class, and we will start this class with making sure our intention, motivation to join the activities such as listening to the talk, contemplation, what is said, some recitations. So in other words, bodily be here, verbally say some prayers, and mentally, listen and contemplate what is said in the class. So these activities with our body, speech, and mind be helpful and be useful. It is heavily dependent on our intention to join the class. That is why the past and the present those great teachers strongly encourage us to set the right motivation to join the spiritual activities. In fact, it is as I've shared with you many times, it is extremely helpful every morning
every morning, give just few minutes to ourselves to set a positive motivation, how we are going to spend that day. For example, today, Saturday, how I'm going to spend my day. Regardless of whatever daily routine, activities, or some kind of special activities that we are going to do during that day. But morning, setting a positive motivation is very, very helpful. And during the day, every now and then, briefly reminding ourselves the motivation that we set in the morning. And at this beginning of the class, that we spend quite good time to to explain the importance of having right motivation is part of our training ourselves, training our minds. And so therefore, starting the class, we will say the refuge and the bodhicitta lines, those 4 lines, 3 times together. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Để bắt đầu những buổi thuyết pháp, chúng ta cần phải đảm bảo với mình rằng là chúng ta tạo ra được động cơ tích cực, động cơ thiện để tham dự buổi thuyết pháp, như là để nghe pháp, để suy niệm về pháp và để trì tụng ít nhiều những câu kệ cầu nguyện. Chúng ta có mặt ngày hôm nay và khi chúng ta trì tụng thì chúng ta nói bằng lời và chúng ta dùng bộ óc để chúng ta suy nghĩ về những lời cầu nguyện. Và với thân, khẩu, ý được như vậy thì rất là hữu ích, rất là giúp ích cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều tùy thuộc rất là mạnh mẽ để có cái ý định để tham dự thuyết pháp. Những điều này đã được đề ra từ những vị thầy vĩ đại, những vị thầy lớn lao trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã nói với chúng ta rằng tạo động cơ tích cực để nghe pháp là một điều rất tốt. Thật sự ra như thầy đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần, mỗi buổi sáng quý vị nên dành một vài phút để mà tạo ra một động cơ tích cực để làm thế nào chúng ta dùng những thời gian chúng ta có trong ngày. Ví dụ như hôm nay là thứ Bảy, chúng ta sẽ sử dụng những cái thời giờ chúng ta có để làm gì, cho dù đó là những hoạt động mà thông thường hàng ngày hay là những cái sự kiện đặc biệt nào đó, nhưng mà một buổi sáng chúng ta hãy tạo một động cơ tích cực và điều này giúp ích. Và trong ngày chúng ta thỉnh thoảng nhớ lại những gì chúng ta đã tạo động cơ trong một buổi sáng. Và như vậy bắt đầu mỗi buổi thuyết pháp, thông thường chúng ta dùng một ít nhiều thời gian để tạo động cơ tích cực để mà tu tập. Và đây là một phần của sự luyện tâm của mình. Và do đó bắt đầu mỗi buổi thuyết pháp chúng ta đều trì tụng về câu kệ quy y và khai triển bồ đề tâm. It is important not to think, and this is just some kind of symbol. This is something which is not that important. This is not something which is I've heard many times. Not think in that way. Not think it that way. This is very, very helpful and useful, and relatively easy to do. Setting
right motivation, and during the day, reminding ourselves the morning, the motivation that we have set. And like here, the saying the refuge lines, thinking the Buddha, Dharma, and the Sangha are my refuge, regardless of whatever challenges, whatever difficulties, whatever the predicaments that we face. Nevertheless, from our heart, think the Buddha is my teacher. His teachings are something that I should understand, experience, and put into practice. And his sanghas are my spiritual friends. Sangha doesn't need to be ordained monks and nuns. Roughly, generally speaking, people who follow the teachings of the Buddha live their life with, all they're trying to live their life according to as close as the teachings of the Buddha. We can look at those as our Sangha, Sangha members. And, they are our spiritual friends, supporters, regardless of woman, man, ordained monk, or ordained nun, or Easterner, or Westerner, not to look at the face differences, appearance differences. So these are my refuge. And, until I, experience the full enlightenment, these three are my refuge, regardless of what kind of the situation, circumstances is in front of me, good or bad, high or low. These are all the time changing. Also, the bodhicitta, from the heart, even though in practically we may able to do very small things, but from the heart, something which without any self-interest, without any that egoistic interest, but pure altruistic altruism to support others. So those are these 4 lines help us to hold as a motivation and as our daily motivation in the morning as a Buddhist. Very, very helpful. Điều quan trọng là chúng ta không nên xem đây là những điều tầm thường, những điều mà chúng ta nói rằng là chúng ta đã nghe được quá nhiều lần. Bởi vì những sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là điều rất là cần thiết và hữu ích, và cũng là điều dễ dàng để mà chúng ta tạo động cơ. Khi chúng ta tạo một động cơ đúng đắn, thích hợp, và trong ngày thì chúng ta nhắc nhở rằng lại động cơ buổi sáng chúng ta đã tạo ra. Và ở đây chúng ta nói đến quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng là những gì chúng ta nên nương tựa. Cho dù chúng ta có những khó khăn, thử thách trong đời sống, bất kỳ những hoàn cảnh nào, chúng ta nên nghĩ rằng là Đức Phật là vị thầy của chính bản thân mình, và những giáo lý của Ngài là những gì mà chúng ta cần phải tu học để mà thấu hiểu, để mà suy nghĩ và để là tu tập. Và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, những người đồng hành về tâm linh. Những tăng đoàn ở đây có ý nghĩa rộng lớn hơn. Chúng ta không cần phải nghĩ đó chỉ là những tu sĩ hay là những vị sư cô, mà là tất cả những người noi theo giáo lý của Đức Phật và sống cuộc đời càng giống sát với lại giáo lý của Đức Phật.
và như vậy chúng ta gọi là Sangha hay là tăng đoàn. Và thầy cũng nhắc rằng là chúng ta cũng không cần nhìn đó là một người nam hay người nữ, người có thọ giới hay chưa thọ giới. Tất cả những người mà nói theo giáo lý của Đức Phật, và chúng ta sẽ quy y hay nương tựa cho đến ngày đạt được giác ngộ, thì con xin quy y. Cho dù là mình đang sống trong cái hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đang sống trong hoàn cảnh thoải mái hay là khó khăn, hay chúng ta đang có ở địa vị cao hay là đang trên cao hay xuống thấp, tất cả những cái sự kiện này nó đều luôn luôn thay đổi. Và vì vậy cho dù chúng ta đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên quy y nơi Tam Bảo. Cùng lúc chúng ta nói về Bồ Đề Tâm, thì cho dù là những hành động nhỏ nhoi nào, cho dù nó rất nhỏ, nhưng mà những cái hành động đó mà không có cái tư lợi, không có mang trong cái tính cách cái bản ngã để làm tư lợi cho mình, mà là vì tấm lòng vị tha đến giúp đỡ những người khác, và đó gọi được là tâm Bồ Đề. Và như vậy 4 câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này chúng ta nên trì tụng, và mỗi sáng chúng ta tạo động cơ thích hợp để mà mình tu tập. San ye che da so ye cho nam chan ju chan ba chu do ba da so che da ge jen so ye cho ye do la đà ben je la ba ji sang hi tu ba san ye sang ye che da sho ra do li sho ra chan ju ba chan chu ba yu chi da so ni ba so da chi ge da so ye chi zo cho li ba chu do la na ki ben je đà la san ba ji sang ni na tu sang 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 ye che ye da sho so ra chanjo pato dani japso che dagi jinso jibe co nama je dola penje sanje tobaya. Oh yeah. Now we will say a few times Budami Tava's mantra Om Amitabha Shri. And while we are verbally saying the mantra, mentally visualize, imagine people who are able to Buddha Amitabha, either above our head or in front of us. Buddha Amitabha, who is the embodiment of all the Buddhas, the loving kindness, great compassion, and wisdom. While verbally saying the mantra, mentally people who are able to visualize, and same time mentally imagine, that from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, in the aspect of multicolored lines, in the nature of Buddha Amitabha's loving kindness, great compassion, and wisdom, reach towards all living beings and the entire universe, and transform into joy, happiness, fulfillment, and pure land. Think in that way, while saying the mantra. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng một vài lần câu chú của Đức Phật A Di Đà.
Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời câu mật chú này, quý vị hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình, hay Đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình. Đức Phật A Di Đà là hiện thân của lòng từ bi và trí tuệ của tất cả chư Phật. Và khi quý vị quán tưởng rằng thân, khẩu và ý của Đức Phật A Di Đà trong phương diện của những tia hào quang ngũ sắc, và trong bản chất của lòng từ bi và trí tuệ của chư Phật, những tia sáng, những tia hào quang này tỏa đến tất cả chúng sinh hữu tình ở trên toàn thể vũ trụ, toàn thể thế giới này, và đem lại cho tất cả chúng sinh những niềm vui, những toại nguyện, những ước nguyện, khi mà những cái tia sáng này, những tia hào quang này giao tiếp với chúng sinh. Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, 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 Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om
Om Ame Devare. 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 Oh, yeah. So before we start reading our main text, once again, I would like to quote one verse from this very, very beautiful, short Lojong text, mind training text, written by a great Kadamba master around 13th century Common Era, Geshe Langri Tarpa, the 8 verses of mind training. So far, I have quoted 2 verses, not necessarily in an order, but 2 verses. The first verse I quote that help us be able to see, be able to build, develop, that all living beings, all living creatures are very dear to ourselves, very dear to our heart. Seeing them are very, very precious to ourselves while we are in the unenlightened state, but also during our spiritual path and after we attain enlightenment. Living beings are a very, very important part of our lives, and therefore develop, cultivate deep sense of closeness, regardless of having challenges in the surface level, in the superficial level, in the temporary level, from the depth, from the deeper level, from the long-term level, case. Living beings are very, very, these so very, very kind and important. So build a sense of closeness, dear. And that's the first verse that I have mentioned. And the last week, the verse which helped us to pay attention, to pay attention to our body, speech, and mind, activities of our body, speech, and mind. And as soon as unhealthy, unhelpful mental states, emotions, thoughts start to occur, realize
be aware of that and try to, minimize, try to apply the antidote, acknowledge it. And those are the two verses so far we have discussed. And today I'm going to quote another verse from that text. Oh yeah. Trước khi chúng ta vào bài kệ chính, một lần nữa thầy muốn trích dẫn với quý vị một đoạn kệ khác cũng từ quyển từ bài kệ 8, đoạn kệ của sự luyện tâm, do vị đại sư phái Cà Đàm vào khoảng thế kỷ thứ 13, ngài Geshe Langri Tangpa. Và trong 2 tuần vừa rồi thầy đã trích dẫn 2 đoạn kệ. 2 đoạn kệ này, đoạn kệ đầu tiên giúp cho chúng ta để khai triển rằng là tất cả chúng sinh hữu tình rất là thân thương đối với chúng ta. Chúng ta xem tất cả chúng sinh đều rất là quý báu. Khi chúng ta đang ở trong trạng thái chưa giác ngộ, và ngay cả khi chúng ta tiến đến bờ giác ngộ, tất cả chúng sinh đều là một phần rất là quan trọng đối với cuộc sống, cuộc đời của chúng ta và rất là thân thương với chúng ta. Cho dù là trong cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta có những cái thử thách, nhưng mà những cái thử thách nó đều là nó tạm thời, nó ở trên chỉ bề mặt, nó chỉ là những cái điều tạm thời. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn, nhìn về cái đường lâu dài hơn, thì tất cả chúng sinh hữu tình đều rất là thân thương, rất là từ ái đối với chúng ta. Và như vậy để chúng ta khai triển ra được cái sự gần gũi, cái sự thân thương đối với tất cả chúng sinh. Và tuần vừa rồi thầy cũng trích dẫn một cái đoạn kệ khác để giúp cho chúng ta chú ý đến tất cả những sinh hoạt, hoạt động qua thân, khẩu và ý của mình. Bất cứ khi nào mà những cái ý nghĩ, những cái cảm xúc mà nó không được lành mạnh, nó tiêu cực xảy ra, thì chúng ta nên tỉnh thức, nên ý thức biết được và cố gắng giảm thiểu, cố gắng áp dụng những lực đối trị. Và như vậy, đây là 2 đoạn kệ của 2 tuần vừa rồi. Và bây giờ là đoạn kệ thứ 3. So in Tibetan, that verse today that I'm going to share with you in Tibetan, Kanladaki Pendabe Rawacho Kanshiki Shindumiri Nurchen Shinyatamba Taosho, which is very, very true, which happens very often in our lives, and to our friends, to our colleagues, and around the world. Past, it had happened, it is happening at the present, it will happen in the future. That is, when we support others, our loved ones, our friends, our colleagues, that we give all our support when they are when they need our help, when they are facing challenges, difficulties. We have given all what we can, but also another situation is, we have strong expectation. Some of those people will help us, will support us, will return similar helpful, useful things to us. We have that kind of expectation, but quite often that's not
happening, to ourselves, to our friends, to our families, to our colleagues, and in the wider community. Instead of, returning, the respiratory is completely opposite, very harsh, very, completely ignore our needs. In even certain cases, treat very badly. That happens. So when that kind of situation take place, now of course we should try all our best not to happen like that, but when quite often it happens. When that happens, then what should we do? At least mentally, what should we think? What is helpful mentally? What is the main, the preparation that we should do? And here, the Geshe Lamri Tarpa said, view that person, or see those people, treat those people as the most great teacher, the most great teacher, because they gave us. So so that is, the very, not word by word meaning, but the essence of the meaning of that verse. Very, very helpful. Is it the verse number 6, right? Can you check? 5th or 6th, I can't remember which one. Yes. ရှင်ရဲ့သမတ်တော်ရှု I think it might be the 6th. If you have the, I don't have the. Yes, I have English. When someone whom I have helped or in whom. That's right. That word, that verse. Yeah, that verse. Và Rinpoche trích dẫn đoạn kệ thứ 6 của 8 đoạn luyện kinh, luyện tâm. Và đoạn kệ này nói rằng, đối với người con từng trợ giúp hoặc người con đặt nhiều kỳ vọng, bỗng dưng vô cớ hãm hại con, xem họ như bạn lành, tôn sư. Và ở đây thông thường nó xảy đến đối với chính bản thân của chúng ta, đối với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hay những người xung quanh. Và nó đã xảy ra và nó cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Khi mà chúng ta hỗ trợ những người khác, gia đình, bạn bè, những người ngoài, chúng ta hỗ trợ với tất cả tấm lòng những gì mà họ cần. Nhưng mà cái tình trạng là đôi khi chúng ta có những cái mong đợi cái đáp trả. Những người mà chúng ta đã giúp, đã hỗ trợ, thì khi mà chúng ta cần, chúng ta cũng có ít nhiều những cái mong chờ để mà được đáp trả như vậy. Thì thường và rất là nhiều lần cái chuyện đó nó không có xảy ra. Bạn bè, gia đình, cộng đồng, đôi khi là cái sự kiện nó còn hoàn toàn nó trái ngược lại. Họ có thể làm ngơ những cái nhu cầu khi mà chúng ta cần, những cái hoàn cảnh, hay họ đối xử với chúng ta thậm chí rất là thậm tệ. Và khi những cái điều này nó xảy ra, và chắc chắn nó đã và nó đang xảy ra, khi mà cái điều này nó xảy ra, là dĩ nhiên trước nhất là chúng ta cố gắng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để mà cho cái chuyện như vậy nó không xảy ra. Nhưng mà khi mà chuyện xảy ra thì chúng ta phải nên làm như thế nào? Chúng ta nên nghĩ như thế nào?
Và chúng ta nên chuẩn bị cái tâm lý như thế nào? Thì ở đây Ngài Geshe Langri Thangpa đã nói rằng là chúng ta nên đối xử, xem họ như là một cái vị thầy cao tột, một vị thầy cao nhất. So, in every society, every family, every individual, if we ask, has that happened? I mean, a very small baby, when they start this life, they won't say. But the adults, they all have something to tell us the story. Yes, it had happened to my family. It has happened to me, or it has happened to my friends. It has happened to my neighbors. It happens to my community and within my community, and so on and so forth. Somebody who really, wholeheartedly supported to to somebody, and that person or that people, those group of people, their return was completely opposite. Also, they have it and place high expectation, something, the good that were something, positive, helpful, useful, from the many different ways. Doesn't need to be huge, big things. I will tell you one just a brief story. Just happened a few weeks ago. One of my family members, a lady who got COVID-19, she got both jab vaccination, and she got COVID-19, and not that bad, but she had cough and fever and so forth, but it wasn't that short breathing, or not like that serious. But she has a character to take everything very seriously, and she took very seriously that. But some of our family member, either they didn't know, or they know that, but they didn't, call her how she's doing, and so on and so forth. And she's very, very upset because of that. That is expectation. She expects as soon as she got ill, the family member will call her, family member will come, and sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. And, that is the reality. That is the reality. And that's a very small example. So what we have to do when that happens, as a spiritual practitioner, mentally, we should prepare, be able to see the situation, something very, very valuable situation to learn the, the nature of the samsara, to learn the nature of the sentient beings. Now, because we are in samsara, the difficulty bounds to happen, because we are dealing with sentient beings, not the enlightened beings. Mistakes, difficulties, bounds to happen. And those are the situation really tells us to understand the Dharma. And also when we look at those people, to see those people as something very, very important for us, because those people give us the opportunity to practice patience, tolerance, to help us to understand the nature of samsara, help us to understand nature of unenlightened beings. And in that way, then the
no matter how that situation, is very hard, very harsh, externally, mentally, internally, won't be that painful, won't be that, difficult. It is not saying, these are not happening. Of course, these unfortunate things are happening. Some are very deliberate, some are due to ignorance, some are due to other mental afflictions. These are happening. But how we respond, and that is what this verse, is very, very helpful. Oh, yeah. Trong mỗi từng xã hội, trong mỗi từng gia đình và trong cá nhân của chúng ta, nếu chúng ta đặt ra câu hỏi những cái chuyện như vậy nó có xảy ra hay không? Nếu mà những đứa trẻ nhỏ thì có thể không nói được, nhưng mà nếu chúng ta hỏi đến tất cả những người đã trưởng thành, chúng ta hỏi những cái chuyện như vậy có xảy ra hay không, thì họ sẽ trả lời rằng là chuyện như vậy nó xảy ra đối với gia đình tôi, với cá nhân tôi, với những họ hàng tôi, với cộng đồng tôi, với láng giềng tôi, vân vân. Những người mà họ đã hỗ trợ, đã giúp đỡ hết mình, nhưng mà cái đối ngược lại, cái sự đáp trả thì lại hoàn toàn ngược lại. Và như vậy thì chúng ta đã đặt nhiều cái kỳ vọng hay đặt nhiều cái sự mong đợi đến cái sự đáp trả này. Thầy muốn chia sẻ với quý vị một cái mẩu chuyện nhỏ về một cái thành phần ở trong gia đình của thầy, và cái cô này vừa mới bị vi khuẩn của COVID-19, cho dù cái cô đó đã chích 2 mũi thuốc rồi. Và cô đó cũng có những cái triệu chứng nhỏ như là ho, nóng, vân vân, không đến nỗi như là phải là khó thở, ngạt thở. Nhưng mà cô đó rất là vì bị cái tình trạng như vậy thì cô đó nghĩ là cái tình trạng của mình cũng là nghiêm trọng. Và có một vài những cái người trong gia đình có thể là họ không biết là cô bị COVID-19, hay là họ biết nhưng mà họ không có gọi để mà thăm hỏi cô đó, thì cô đó rất là phiền lòng, rất là buồn lòng. Và như vậy cái đó là cái sự mong chờ để người khác gọi, người khác thăm hỏi, cho dù cái chuyện đó nó rất là nhỏ, nhưng mà cái đó là cái sự mong chờ người khác. Và như vậy khi những cái chuyện như vậy nó xảy ra, là một Phật tử tu tập Phật Pháp đúng đắn, chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải xem đó là những cái điều gì để giá trị xác thực, để mà có cơ hội chúng ta học hỏi về bản chất của vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta học hỏi về bản chất của chúng sinh hữu tình. Bởi vì chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta đang giao tiếp với chúng sinh hữu tình, chứ chúng ta không phải là giao tiếp với những đấng giác ngộ. Và như vậy, những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái vấn đề như vậy đương nhiên là nó xảy ra. Và chúng ta hãy nhìn xem những người đó, những chúng sinh đó là cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta hiểu về Phật Pháp hơn, cho chúng ta những cơ hội để cho chúng ta tu tập hành nhẫn nhục, để họ cho chúng ta cơ hội để chúng ta hiểu về bản chất của vòng luân hồi sinh tử, và họ cho chúng ta cơ hội để chúng ta hiểu về bản chất của những chúng sinh chưa giác ngộ. Và như vậy, cho dù là cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó đau lòng đến mức nào, nhưng mà đó là những cái yếu tố về bên ngoài. Về bên trong, chúng ta không cảm thấy nó rất là đau, khổ hay rất là khó khăn. Điều này không nói rằng là chúng ta phủ nhận, nói là những cái chuyện như vậy nó không có xảy ra. Nó xảy ra, nhưng mà vì những cái người khác, họ do sự vô minh của họ do những cái cảm xúc tiêu cực như
của họ. Và như vậy để mà chúng ta quán xét mà suy gẫm như vậy thì nó sẽ giúp ích cho nội tâm của chính bản thân mình. Oh yeah. So now we are going to read the actual text, and today's our reading will start from page 6. Và bây giờ chúng ta đi vào bài kệ chính và bắt đầu bằng trang thứ 6. And in page 6, these two verses, there are 8 lines in Tibetan in a verse form, not in a loose sentences, but in a verse form. So there are 2 verses, 8 lines. And these 2 verses are summary of so far that we have read, the main body of the text. The main body of the text. That is, from page 3, from the bottom, the line 2, the line starting saying, by the power of the immense twin accumulation, from there to end of page 5, those lines, summary of those lines, meaning of summary of those lines are in these 2 verses. Và ở trang thứ 6, nếu mà quý vị nhìn vào thì 8 dòng kệ đầu tiên, đây là ở trong dạng thơ chứ không phải trong thể văn mà viết suông. Thì trong dòng thơ 8 dòng thơ này là mỗi 4 câu kệ là trong một cái đoạn thơ, thì là tóm tắt lại những gì mà chúng ta đã đọc. Đó là những cái điểm chính của bài kệ mà từ dòng thứ nhì, từ ở dưới đếm lên của trang thứ 3. Đó là chúng ta nói qua năng lực của 2 sự tích lũy mênh mông, và cho đến hết trang thứ 5. Đây tóm tắt lại trong 2 đoạn kệ này, 8 câu. So first I'll read those 8 lines in Tibetan. Namshi se duji tongwana korso jazo kore babame mege lamdo sawa tongyone tedan nyingji dagyu kanwarsho pardo nawa shaka gyumata jaseje mano lamdene dewa jendo jene jubayi madashingi dowa tengyurjin. So these 2 verses, quite often we say in a summary prayer as this, the whole text of all this text, the prayer to be born in Sukapati. Sometimes when we don't have the long, enough time to recite the text, we say these 2 verses, because these 2 verses, as I just mentioned, really captures the essence of this prayer. And so in Tibetan this time, I will just 1 or 2 important words which need some explanation. In English, it says, when the amalgamations of this life are spent. So in Tibetan, the first line, namshik, that means when, that's no problem. No, tse duje tongwa. So tse duje, tse is the life or life spent. That life that we call life. I'm alive. So that is tse. Ducheba, that means in Tibetan it has several different meanings. But here the meaning duche means bringing together.
bringing together. I think this English word, amalgamation may have that kind of connotation, combining or bringing together. So when we talk about, I'm live, what does that mean? That means, those 5 aggregates: body, feeling, discrimination, compensational factors, and consciousnesses. Those 5 aggregates: body aggregates, feeling aggregates, discrimination aggregates, compensational factor aggregates, and consciousness aggregates. So in the Buddhist term, in the Buddhist understanding, this, our current existence, the human existence, is in a what you call the combination of these 5 aggregates. These 5 aggregates. So ducheva, combining or binding these 5 together. These 5 together, binded by our previous karma. Actions, the positive virtue actions that we have created, some of in our past life, produced this life. When we say I'm alive, these 5 aggregates are together. And here in Tibetan, Duje Tongwa. Tongwa, literally it means, Tongwa has several different connotations. Tongwa, that means separated. That combining together the 5 aggregates is no longer there. When that 5 aggregates is separated in the sense our subtle consciousness leaves this body, and that is the separation. That is the separation. And that is according to the Buddhist understanding of the death. When we say death happened, that means our subtle consciousness, leaves this body, this, other 4 aggregates. And that is what here in the Tibetan, Tse Duje Tongwa. Tse Duje means the lifespan which is together, and that together is no longer there. Tongwa, no longer there. That means consciousness leaves this body, the Tongwa Na. So that is something quite useful to understand. I think in English there's a long word, it may have that kind of meaning, something binding together. Và như vậy, 8 dòng kệ này nói rằng khi sự hỗn hợp của kiếp sống này đã tàn lụy, xin nguyện cho con được thấy rõ ràng trong tầm nhìn của mình. Đức Phật A Di Đà vây quanh bởi chư thánh chúng bao la, và xin nguyện cho con luôn tràn đầy với sự tín tâm và lòng từ bi. Ngay khi quan cảnh của giai đoạn trung ấm xuất hiện, xin nguyện cho 8 vị Bồ Tát hướng dẫn con đạo lộ không lỗi lầm. Được sinh ra trong cõi cực lạc, xin nguyện cho con hóa hiện trở thành đấng hướng dẫn về tâm linh cho các cõi bất tịnh. Và 2 đoạn kệ này thông thường quý thầy trì tụng như là một cái bài kệ cầu nguyện tóm tắt, bài kệ cầu nguyện để được tái sanh về cõi cực lạc này
khi mà quý thầy không có thời gian để mà trì tụng toàn bộ bài kệ thì trì tụng 2 đoạn kệ này để mà nắm giữ, để nắm bắt được toàn bộ những cái ý nghĩa ở trong cái bài kệ cầu nguyện. Và ở trong đây có một vài câu, vài từ quan trọng cần có cái sự giải thích. Và câu đầu tiên đó là dòng kệ đầu tiên, là khi sự hỗn hợp hay là sự hợp nhất của kiếp sống này đã tàn lụy hay kiệt sức. Thì chữ đầu tiên là Namshi. Namshi là khi mà The là cái tuổi thọ, rồi kế đến là Duche or Duchepa. Ở trong tiếng Tây Tạng có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng mà ở đây là có cái sự gọi là nối lại, đem lại với nhau. Tụi con xin tạm dịch là cái sự hỗn hợp hay cái sự hợp nhất, để mà có cái hàm ý là có cái sự kết hợp. Thì kết hợp ở đây có nghĩa là như thế nào? Đó là sự kết hợp của 5 uẩn: sắc, thọ, tượng, hành, thức. Và trong thuật ngữ của Phật giáo, cái hiện hữu, hiện tại của một con người của chúng ta ở đây, đó là cái sự kết hợp của 5 uẩn. Và kết hợp này nó được nối tiếp, nối lại bởi những cái nghiệp trong quá khứ mà chúng ta tạo ra, do những thiện hành mà chúng ta đã tạo ra trong những kiếp trong quá khứ, và mà chúng ta có được, sinh ra được cái kiếp người ngày hôm nay. Và kế đến là từ tông qua. Thì từ tông qua này ở trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là cái sự tách rời, tan rã, chia rẽ. Và điều này có nghĩa rằng khi mà cái tâm thức vi tế nhất của chúng ta rời thân, mà theo thuật ngữ của Phật giáo mà chúng ta hiểu rằng đây nói đến là sự chết. Khi sự chết được nói đến khi mà tâm thức vi tế nhất rời khỏi thân. Và như vậy kết hợp lại nguyên cái câu này nói rằng là khi mà cái sự hợp nhất, cái sự hỗn hợp của cái kiếp sống này nó không còn ở đó nữa. Oh, yeah. So then when that separation take place, our subtle consciousness leave this body. From that moment, we have the vision. We have the vision. We have the vision of Buddha Amitabha and all the entourage of the Buddha Amitabha, such as Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva Vajrapani, all the other 8 Bodhisattvas and Buddhas, other Buddhas, to have that vision. The moment our consciousness leaves. And with that vision, they guide us. They guide us the path to the Buddha Amitabha's Pure Land. And that's what here in Tibetan, Kortsok here in English, it is in the 3rd line, saying encircled by a vast entourage. Kortsok Yatsok, that is what here Vabame. Miki Lamdu in the 3rd line. Miki Lamdu, although it has, say, Miki Lamdu, it mentioned seeing the seeing by our eyes, the Buddha Amitabha, though eye consciousness is not there any longer, because eye consciousness is the sense consciousness. It is the mental consciousness to have the vision, have a clear vision of Buddha Amitabha and all the entourage. And clearly, they guide us, show us the path to be born in Buddha Amitabha's Pure Land. And so I will come back to the next line later.
Và khi cái sự tách rời này nó được xảy ra, tâm thức vi tế nhất của chúng ta rời khỏi thân, thì chúng ta thấy được quang cảnh của Đức Phật A Di Đà, cũng như tất cả những chư thánh chúng của Đức Phật A Di Đà, như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Kim Cang Thụ, 8 vị Đại Bồ Tát, cũng như tất cả chư Phật khác. Và với quang cảnh như vậy, tất cả chư Phật và chư Bồ Tát hướng dẫn chúng ta trên con đường, trên đạo lộ đi đến cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và như vậy, dòng thứ nhì, hay cái từ đầu tiên của dòng thứ nhì đó là core sop. Core ở đây là cái bao quanh, cái vòng. Tất nhiên là chúng ta đang nói đến là chư thánh chúng. Và dòng thứ ba nói Mickey Lamto, ở đây nói là chúng ta thấy được cái quang cảnh của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng. Nhưng mà cái sự thấy ở đây nó không còn là cái sự thấy khi mà chúng ta đang nói đến cái ngũ quan, đang nói đến nhĩ thức, nhãn thức, chúng con xin lỗi, đến nhãn thức là cái thức mà chúng ta thấy theo cái lối thông thường. Ở đây không có như vậy nữa, nhưng mà thấy được quang cảnh của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng, và các vị chỉ cho chúng ta con đường để tái sinh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. So in third line, when it says Miki Lamdo Salwa, Salwa means very clearly, very clearly. So I think here in English, may I plainly behold. I think that might be the translating. Literal translation means very vividly, very clearly have the vision, vision of Buddha Amitabha and the entourage, and the path, the way they guide us to be born. So that is what here, Miki Lamdo Selvar Tongkyut. Selvar, here I think here translated, I plainly behold. Then the fourth line, Tedang Ningje Dagyu Kangwar. So Tedang, here they translated, the faith and compassion. Teba, faith, which are already mentioned, in earlier one of our readings. That Teba doesn't mean blind faith. And although the term English word faith, is used here, but it should not be understood as the same meaning of faith in other religious tradition. To faith, some of these English words carries the connotation of existing meaning of the word. They have long meaning of those words like faith. But in Buddhism, the faith doesn't mean blindly, accepting. Faith, literally, it means joy. Gawa, Tepani Gawa, I mentioned already before. But joy occurs, as I mentioned, 3 different types of faith. Joy occurs when we see the qualities of the of the Buddhas and the Bodhisattvas. Joy occurs when we see the qualities of the teachings and would like to follow. And joy occurs, this tremendous sense of, this clarity. So therefore, Tepa, Tedang, then Ningje, Tedang means end, Ningje, compassion, great compassion. So, when we have that vision, and when they show us the path to Pure Land of Buddha Amitabha, have a tremendous sense of faith, deep sense of faith and
compassion. This deep sense of compassion, faith and compassion, these two, completely sort of filled or completely felt our entire consciousness. Our entire consciousness is inseparable with these two, faith and compassion. That's what here it says in Tibetan. Tedan Nyingje, Dagyu means one's own mental continuum. That is that subtle consciousness which is departing from this life to the next life. That entire subtle consciousness is inseparable with this strong faith and compassion. Và như vậy ở dòng thứ ba, chúng ta vẫn ở dòng thứ ba, Miki Lamdu Selwa Tongchune, thì chữ Selwa ở đây là lấy thấy được một cách rõ ràng. Xin nguyện cho con được thấy rõ ràng trong tầm nhìn của mình. Và kế đến qua tới dòng thứ tư, chữ đầu tiên là thê bà ở đây là cái sự tín tâm. Tầng nhìn chề là lòng từ bi. Như thầy đã nhắc với chúng ta, chữ thê bà hay là chữ tín tâm ở đây không có nghĩa là cái đức tin mù quáng. Ở đây cái sự tín tâm như thầy có giảng với quý vị trong những lần trước, nó nằm trong cái phạm vi định nghĩa của Phật giáo, nhưng mà cái từ faith hay cái sự tín tâm mộ đạo nó có được dùng trong những tôn giáo khác. Và ở trong Phật giáo, điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ là đương nhiên hay mù quáng và chấp nhận, nhưng mà đức tin ở đây hay sự tín tâm ở đây có nghĩa là nó đem lại cho chúng ta niềm vui. Và như đã được nhắc đến trước đây, ở trong Phật giáo có 3 loại của sự tín tâm, và những sự tín tâm này đem đến cái niềm vui xảy ra. Niềm vui khi chúng ta có cái sự tín tâm, khi chúng ta thấy được những phẩm hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng ta có sự tín tâm khi chúng ta thấy được những phẩm hạnh của giáo lý của Đức Phật, và chúng ta mong mỏi được noi theo giáo lý này để tu tập. Chúng ta thấy được niềm vui khi chúng ta có cái sự tín tâm, khi chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Và khi như vậy thì bây giờ chúng ta khi mà cái thần thức rời khỏi thân thì chúng ta thấy được quang cảnh của chư Phật và chư Bồ Tát, và các ngài chỉ cho chúng ta đạo lộ để đi đến cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và như vậy tâm của chúng ta lúc đó tràn đầy với sự tín tâm và với lòng từ bi. Nó tràn đầy trong dòng cái thần thức hay tâm thức hay là thần thức của chúng ta lúc đó. Và kế đó vẫn trong dòng thứ tư nói là Dakyu Kangwaso. Thì Dakyu ở đây là nói đến cái dòng tâm thức của chính bản thân của mình mà được tràn ngập với tất cả của cái sự tín tâm và lòng từ bi. Now then, next verse. So here, Parto here translated, not translated, just put as a Tibetan Parto. That is the intermediate state. So according to the Buddhist literature, Buddhist teachings, when we passed away, when our consciousness, subtle consciousness, leaves this body, when that karmic connect, due to that exhaustion of that karmic connection which keeps the 5 aggregates together, when that karmic connection is exhausted, completed, then separation, which earlier mentioned, Duje Tongwa, when that separation take place.
and that separation take place, then our consciousness, depart from this body, as mentioned earlier, and if we are, sorry, I should say this first. So, according to the Buddhist literature, when we keep taking rebirth in cyclic existence, there are three realms. Three realms should not be understood as some kind of very physical place, but there are three realms. Three realms are desire realm, form realm, and formless realms. There are three realms. So we take rebirth due to the karma and afflictions in samsara within these three realms. Currently, we are in the desire realm. While our current, where we are, why it is called desire realm, because we have all the five sense consciousnesses and all the five sense objects that we interact, and that is called the desire realm. And there's another realm which is called form realm, have a less, not all the five sense consciousnesses, there are less sense consciousnesses, also less sense objects. And there's a called formless realm. If we are born in there, there's no sense consciousnesses, only mental consciousness. There's no five sense objects to interact. So we, due to the karmic result, we take rebirth in these three realms. And whenever we take rebirth from this life, for example, when my consciousness departs from this body, if I'm going to take rebirth to this next, again in desire realm or form realm, there will be intermediate state. There will be pardo state. If I'm going to take rebirth in formless realm, then there's no intermediate state. The moment my consciousness departs from this body, the next moment is my new life. If I'm going to born in formless realm. So this pardo is talking about during that period. In the period of this life is exhausted, and the new life has not been taken. Between those two is called pardo. And that's going to happen only when we are going to be born one of these two realms, either desire realm or form realm. If we are going to be born in formless realm, then there's no pardo, there's no intermediate state. Và kế tiếp dòng thứ 5 hay đoạn kệ thứ tiếp, và từ đầu chúng ta nói đến là chữ Bardo hay là giai đoạn trung ấm. Dựa theo triết lý học Phật giáo, khi tâm thức vi tế nhất của chúng ta rời khỏi thân, đó là do cái nghiệp lực đã bị cạn, thì nơi đó thì nó có sự tách rời của giữa thân và tâm thức vi tế nhất. Và khi tâm thức vi tế nhất của chúng ta rời khỏi thân, dựa theo triết lý học Phật giáo, thì khi mà chúng ta nếu mà chúng ta tái sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử, thì có 3 cõi hay 3 giới mà chúng ta tái sanh vào, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì hiện tại chúng ta đang ở dục giới,
Tại sao gọi là dục giới? Là bởi vì chúng ta vẫn còn có ngũ quan, có 5 giác quan, có 5 thức. Và khi mà nếu chúng ta tái sanh vào một cõi gọi là sắc giới, là cái cõi đó là vẫn còn có hình thể, thì chúng ta có ít cái giác quan hơn là cái ngũ quan mà chúng ta đang hiện có. Và khi chúng ta được tái sanh vào cõi vô sắc giới, có nghĩa không còn hình thể, thì ở đó chỉ cần còn có cái về tâm ý, cái ý thức giới, chứ không còn có ngũ quan nữa. Và như vậy khi thần thức rời khỏi thân mà chúng ta tái sanh vào dục giới hay sắc giới, thì chúng ta phải trải qua một giai đoạn của gọi là Bardo hay giai đoạn thân trung ấm. Khi chúng ta tái sanh vào cõi vô sắc giới thì không còn cái giai đoạn Bardo hay thân trung ấm, mà đi từ cái kiếp này qua tới cái vô sắc giới. Và như vậy Bardo hay là giai đoạn trung ấm được định nghĩa rằng khi mà cái kiếp sống hiện tại của chúng ta chấm dứt mà cái kiếp sống kế tiếp của chúng ta chưa được xảy ra, thì cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn trung ấm hay giai đoạn Bardo. Và nếu chúng ta tái sanh vào dục giới hay sắc giới thì chúng ta có giai đoạn của thân trung ấm, nhưng mà nếu chúng ta tái sanh vào vô sắc giới thì sẽ không có giai đoạn của trung ấm. And there are here the main explanation is the moment that a vision of Bhato occurs, or visions of Bhato occur. It is said during that intermediate state, during that Bhato state, the left from this life, the new life has not found yet. And between those, during that period, the period have different durations. It is said maximum 49 days. During that period, the individuals will have lots of different different visions. Some are very pleasant, some are very painful, some are very frightening, and so on and so forth. But we are not going to discuss that today here. But here the prayer is at the moment that when we enter into the intermediate state, Bhato state, and Bhato vision start to occur, we have in the second line it says, "May I be shown the path by the 8 bodhisattvas." 8 bodhisattvas that we already mentioned. So 8 bodhisattvas, we have the vision of 8 bodhisattvas, and 8 bodhisattvas guide us the path to the Sukhabhati. There it says, "May I be shown the path by the 8 bodhisattvas born in Sukhabhati." And that is here the main prayer. And that's the one thing. The second one is, may I be manifestation, become a spiritual guide for impure realms. This all we already seen in some of our previous readings. Being born in Sukhabhati is not just oneself to have some kind of enjoyment. Being in Sukhabhati, born in Sukhabhati, is to receive those teachings from all those Buddhas and Bodhisattvas, and same time, being able to oneself, being able to interact with the unenlightened sentient beings who need guidance, who need support. And that's what this prayer, may I be manifested, become a spiritual guide for impure realms. Impure realms are talking about sentient beings who are in those difficult situations. It is said very often in the scripture, in the Bodhisattva scripture, Bodhisattvas are very often prayers to be born
in those very difficult areas, difficult places for the sentient beings to help, to give help and to support sentient beings. So that is what here this, this verse, meaning of this verse is very clear, to have the vision, moment the vision of intermediate state or the pada occurs, to have, to be able to see the 8 bodhisattvas, and the 8 bodhisattvas guide us to be born in Sukhavati. And the moment to be born in Sukhavati, to receive teachings from the Buddhas, Buddha Amitabha and other its entourages, and through that oneself be able to, give help to those living beings who are going difficult. Và ở đây sự giải thích chủ yếu được nói rằng khi mà giây phút mà của giai đoạn trung ấm xảy ra, trong cái khoảnh khắc của giai đoạn trung ấm đó, khi mà cái cuộc đời ngay hiện tại chấm dứt mà cái kiếp sống kế tiếp chưa xảy ra, thì cái thời gian của giai đoạn trung ấm này được nói rằng nó thay đổi, nhưng mà tối đa là chỉ trong vòng 49 ngày. Và hành giả hay cá nhân thì sẽ có mỗi cá nhân, mỗi chúng sinh khi chúng ta trong giai đoạn trung ấm này sẽ thấy những quang cảnh khác nhau. Có những người sẽ thấy những cái cảnh rất là êm dịu, có những người sẽ thấy những cái cảnh rất là đau khổ, rất là sợ hãi, nhưng mà chúng ta không có nói đi vào chi tiết những cái điều đó ở đây. Mà ở đây chúng ta đang nói đến khi giai đoạn trung ấm xảy ra, xin cho con được thấy bởi quang cảnh của 8 vị Bồ Tát và hướng dẫn cho con được đến cõi cực lạc. Và đây là cái lời cầu nguyện chính. Và một cái cầu nguyện thứ nhì nữa là xin nguyện cho con được hóa hiện trở thành đấng hướng dẫn về tâm linh cho các cõi bất tịnh. Cũng như quý vị đã được nghe, được thấy những kỳ trước, thì khi chúng ta được cầu nguyện để được tái sinh vào cõi tịnh độ, cõi cực lạc, là không phải chỉ để cho bản thân của mình được hưởng thụ, được an lạc, mà chúng ta cầu nguyện để được tái sinh vào cõi cực lạc, để thọ nhận những giáo lý của Đức Phật A Di Đà cũng như của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Cùng một lúc chúng ta cầu nguyện để được giao tiếp với tất cả những chúng sinh hữu tình, những chúng sinh cần được cái sự hướng dẫn, cần được cái sự hỗ trợ. Và ở đây cũng như được nói rằng hóa hiện trở thành đấng hướng dẫn về tâm linh cho các cõi bất tịnh. Những cõi bất tịnh ở đây là những nơi mà đang gặp những khó khăn, những đau khổ. Và được nói rằng là chư Bồ Tát, hạnh nguyện của chư Bồ Tát là cầu nguyện được tái sinh vào những cái cõi hay những cái nơi mà có những cái nơi khó khăn như vậy để mà giúp đỡ chúng sinh hữu tình. Và như vậy cái đoạn kệ này ý nghĩa nó rất là rõ ràng. Khi thân trung ấm, giai đoạn trung ấm xảy ra thì chúng ta cầu nguyện để thấy được quang cảnh của 8 vị Bồ Tát hướng dẫn chúng ta đến cõi tịnh độ. Và ở đó chúng ta được thọ nhận những giáo lý của Đức Phật A Di Đà cũng như của chư Phật và chư Bồ Tát. Và chúng ta cũng cầu nguyện để mà có khả năng để mà giúp đỡ những chúng sinh hữu tình ở những cõi bất tịnh đang trong những tình huống khó khăn đau khổ. Oh yeah. So these two verses, today's our reading, as I mentioned beginning of the reading, the essence of some of those pages that we have read. People who are good at memorizing, it will be very nice to memorize those 8 lines. Not that difficult. Maybe every now and then one line memorize and think about the meaning. And then if you have difficulty to understand the meaning, go back to some of those previous pages. You will find the meaning again. And then
slowly say the lines and or the just verse and meditate on that, pray for that to yourself, to loved ones, to other people, who are sort of passed away from this life. Very, very useful, helpful. Although the memorization is sometimes people see as old-fashioned, but some of those short one verse, very, very helpful verse, are found very useful to memorize and then say it. And when we say it, think the meaning, contemplate the meaning, familiarize the meaning, very, very helpful. So after the translation, then we will say the 21 Tara prayers and the dedication. Hai đoạn kệ mà hôm nay chúng ta được học qua, nếu quý vị có trí nhớ tốt hay quý vị muốn nhớ thì quý vị hãy nhớ để mà trì tụng hai đoạn kệ này. Thầy chia sẵn rằng là đây không phải là cái điều khó đâu. Quý vị có thể từ từ học, còn ví dụ như một dòng trước và quý vị thấu hiểu được cái ý nghĩa của điều đó. Nếu quý vị không thấu hiểu thì hãy lật lại những cái trang trước và để mà chúng ta tu học thấu hiểu những cái nội dung ở trong đó. Và như vậy thì chúng ta có thể cầu nguyện cho chính bản thân của mình cũng như những người khác để giúp đỡ khi mà ước nguyện để khi chúng ta lìa đời. Và mặc dù là cái sự để mà nhớ cái trí nhớ những cái câu kệ này đôi khi được thấy rằng là theo cái kiểu của cái lối học cũ, nhưng mà thầy nói nó rất là giúp ích cho chúng ta nếu mà chúng ta thuộc lòng, mà chúng ta có thể đọc trì tụng và chúng ta quán xét, suy niệm những cái ý nghĩa của những cái chữ, những từ ngữ ở trong đây. Và như bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện với thầy về 21 tán thán của 21 vị độ mẫu, và sau đó là phần hồi hướng cũng như cầu nguyện trường thọ. Om je ze ma pa ma jo ma la cha se chan ze jo ma nyu ma pa ma che ne ke je lo dang da ji de song gen chu ye che ke sa je wa le ne jo chan ze dong ge da wa gen do kang wa ye ne zi be she la pa ma dong da cho ba na ma ye rab do che ve ra ba ra chanze seme chone je peme chane nambara je jemba zundu kato she wa soba samden ju nye chanze teishin shepe zo do taye nambara jawa je malu paro jemba to be jawe seji shindu tem chanze to da rahon ye ke do da choda namka ka Jigden dombo shabji nende, luba meba guba ne, chanze jaje mela changba, nungla naso wanchu che, jombo rola jesa namanda, nijin soje dune te, chanze jaje chadang peje, paro togo rabdo jo, egon yuanjang shabji nende, mebar chongwa shindo bara, chanze dure jikpa chenpo, duge pao nambara jo, chuge shene chonye denze, dao tamje malu se, chanze kunjo sumze chaje, seme toga nambara je, malu choje kolo jenbe, rangi oje sonama che, chanze rabdo gawa jebe, oje oje chengwa bam, Sheba Rabshe Dodara, Dodan Cheden Wando Tsem, Chanze Sashi Jongwe Tson, Tamje Gupa Nubani, Choni Yewa Yige Honge, Pongba Tamje Nambara Drum, Chanze Dawe Dombo Ujen, Yemba Tamje Shindo Para,
Rebe Tene Vabame, Tabara Shindo Verse, Chanze Gebe Tamame, Barre Tenwe Unenem, Eja Yungumukune Korokai, Dae Pone Nambara Chom, Chanze Sashi Wala Chake, Tegi Nijin Shabdi Dong, Tony Chenze Ige Honge, Rimba Tumbo Namni Gem, Chanze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Junim, Soa Omda Yada Dembe, Dewa Chenpo Chomba Nim, Chanze Kune Korova Kabe, Dai Lune Nambara Gem, Ige Jube Ngane Kube, Riva Hongle Toma Nim, Chanze Turi Shamnin Tabe, Honge Nabe Sabe Nim, Rira Meda Ratan Beche, Jigden Sumna Yewa Nim, Chanze Lai Tsoye Nabe, Rida Tajin Chana Nam, Tara Niju Peji Yeke, Duna Malu Bane Sem, Chanze Lai Sonam Jepo, Padam Miam Ji Dem, Gwene Goja Gawa Jeje, Zeda Melwa Ngenpa Sem, Chanze Nima Dawa Jebe, Jinye Bola Rab Sem, Hara Niju Duda Rai, Shindo Chakwe Rine Sem, Chanze Tini Sumnam Gwebe, Shive Tudang Yang Da Dem, Den Dang Rong Lang Nujun Chon, Jomba Dure Rab Jo Nim, Zawe Nga Je Deba De Da, Chanze Wane Nishu Zang. Kare Rave Korve Shinkamade, Pendan Dewa Malu Jungwe, Chenre Senwa Tenzin Jaso, Shabe Side Pado, Tenjuro Je. Chanjo Semcho Rembo Che, Maje Panama Je Juro Je, Jeba Nyamba Meba Yang, Kone Kondo Pewara Sho. Oh yeah, thank you. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thực hiện năng Thank Rinpoche. you, Sayra. Thank you very much. Thank you. I will see you next Saturday, okay? Have a good Thank day. you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.